Hello everybody, good evening. Welcome to another live by IILT. I'm Sharon Thomas. So I'm again back with another writing OET case note analysis. So how are you all doing? Let me know, how are you all doing? So before beginning the session, I'm actually waiting for people to join. And let me assure you one thing, this time also I'm back with another new OET case note. Okay. Manu Rajagopal, hi. Binsi Sabu, hi. So, എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഒരു ആഴ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലതായിട്ട് പോയോ? Please let me know. Doing good, waiting for your class. Okay, sure. Good evening, Bonnie. Good evening, Bonnie. So I'll be starting the class soon. Waiting for some more people to join. Let's wait for a minute. So നിങ്ങളുടെ OET എക്സാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? റീസെൻ്റ്ലി എഴുതിയ OET എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ടഫായിരുന്നോ? ഈസി ആയിരുന്നോ? ഏത് മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടഫ്? So yes, Aksa, hi, good evening Aksa. So shall we begin the session? Yes. Divya, good evening Divya. Tis Sachin, hi Tis, how are you? Okay, anyway, let's begin the session, right? Okay, so today we have this OET writing case note. So before actually moving into the case note, let me brief some things. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും before starting the session, I'll just brief it for you. Okay, there are certain things that you have to find. ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we'll move on to the case note. Okay, so what is the purpose of the letter? What is the reason of the letter? Who the reader is? Who the patient is? What type of letter? Is it a known case or an unknown case? What are the relevant points, irrelevant or semi-relevant points? What is its organization? And then finally you have to transform your letter. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. We'll move on to the case note. So today we have a different case note. First, I'll read the writing task for you. So I hope this is visible. എല്ലാവർക്കും ഇത് visible ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If not, please let me know. Please comment down. So this is the case note. Sorry, the writing task. Is it visible? Can everybody read it? Jyoti, good evening. Samir, good evening. So please let me know if it is visible or not. Anyway, I'll just start reading it for you, okay? So, write a letter to Ardi Menon, community health nurse, to refer Mr. Frostman for providing health education on food hygiene and to assess his living condition and sanitation via a home visit. Okay, then address the letter to Miss Aradi, CHN, Birmingham Community Health Center, Birmingham 58400. So this is the writing task. Okay, so I'll give you a minute just to read the writing task. We are writing the letter to Ardi Menon. So Ardi Menon is the reader and she is the community health nurse. And we are referring Mr. Frostman. For what? For providing health education on food hygiene and to assess his living condition and sanitation via a home visit. So we are actually requesting a home visit to Miss Ardi Menon, a community health nurse, for Mr. Frostman in order to provide health education on food hygiene and to assess his living condition and sanitation. So that is the purpose and reason of the letter. So from this writing task, we found who the patient is
and who the reader is, what is the purpose and reason of writing the letter. Okay, and also this is an unknown case. Fine. So is writing task clear? Write a letter. Okay, just read the writing task. That's it. In order to provide health education on food hygiene and assesses living condition and sanitation via home visit. Okay. So that is the writing task. Shall we move on to the case note? Yes. So this is the case note. So is this visible? Do I need to zoom? Oh, okay, I think right now it is visible, right? Okay, so I'll read the case note from the very beginning. So first we have to read the writing task. Writing task then we'll understand certain points. So we'll be able to find some certain points, just like what is the purpose of the letter, reason of the letter, reader aarana, patient aarana. Then after that we'll move on to reading the we'll move on to read the case note from the very beginning. Okay, fine. So I'm going to read it from the very beginning. You are a registered nurse working in St. Peter's Hospital. So you are a registered nurse working in St. Peter's Hospital. Mr. George is your patient who is receiving treatment for food poisoning. So food poisoning ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ patient ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നത്. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Food poisoning ആയിരുന്നു patientന്റെ problem and patient came to the hospital. Okay, for treatment for what? Food poisoning. Okay, fine. Yes. Now, you can read the case note from the beginning. I'll give you some times to read the case note. Yeah, you can read the case note. Patient's name, age, everything is given. Okay, so let me read from the very beginning. Patient name is Mr. George Frostman, age 50 years, marital status divorce. So let me tell you one thing, divorce in spelling is C and it's a small typing error. 10 years, no children. Now, social background, leaves alone, socially withdrawn, isolated. So he is a person who lives alone, he is socially withdrawn, he is isolated, nil interest in social activities. He doesn't have any interest in social activities. Cook self, so he is cooking for himself. Non-veg diet, is following her non-veg diet. Has poor hygiene, hygiene is poor. Order food occasionally from Star Sweets Hotel. So he usually orders food occasionally from Star Sweets Hotel. Uses tinned foods. Tinned foods use cheyyarundu. Loves salads and raw vegetables. Okay, he loves eating salads and raw vegetables. He stores food in fridge for weeks. Kore kaalathekku fridge il food store cheyyarundu. Okay, ഇത്രയും പാട്ട് clear ആണ്. You can just read it. Okay, ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഹൈജീൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നോൺ വെജ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സെൽഫ് കുക്ക് ആണെന്ന് സെൽഫായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു, ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, ദെൻ ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സാലഡ്സ് ഇഷ്ടമാണ്, റോ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമാണ്, കുറേ കാലത്തേക്കിന് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ നൗ. See the next thing, that is the diagnosis. So here you can see diagnosis, food poisoning. Diagnose ചെയ്ത് food poisoning നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. We already found that food poisoning ആണ്. Then today's date ഉണ്ട്, admission date ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട്. Now presenting complaints. പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ
എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കാരണം പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വി ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ്. നൗ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്: abdominal pain, vomiting 5 episodes, nausea, fatigue, loss of taste, loss of appetite, dizziness, loose stools 6 episodes, green color. So ഇതൊക്കെയാണ് presenting complaints. Okay, abdominal pain, vomiting 5 episodes, nausea, fatigue, loss of taste, loss of appetite, dizziness, loose stools 6 episodes in green color. Okay, ഇതാണ് presenting complaints. Now next thing is physical examination. അതിനുശേഷം അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പം the things they found during the examination. ഓൺ എക്സാമിനേഷനിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, BP 90/50, പൾസ് 90, ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലാണ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സങ്കൺ ഐസ്, ഡ്രൈ മൗത്ത്, ഡ്രൈ സ്കിൻ, യൂറിൻ ഡാർക്ക്. അപ്പം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് തിങ്. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ലാബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിൻ നോർമൽ, K+, പൊട്ടാസ്യം 2 ആണ്, ഇത് കുറവാണ്, പൊട്ടാസ്യം കുറവാണ്, സോഡിയം കുറവാണ്, ദെൻ RFT നോർമലാണ്, LFT നോർമലാണ്, സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ സാൽമോനെല്ല പ്രസൻറ്റ്, സാൽമോനെല്ല ഉണ്ട്. അവർ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ്, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത്. റൂൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് അവർ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അത് അല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതല്ല റീസൺ എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. ഓക്കെ, so in between please comment if you understand, if you are able to see the case note, or if you are able to understand the case note. Any suggestions on it, you just comment down. Okay, fine. Next thing is management and progress. Fine. So ഇനി ഇവർ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്, പേഷ്യൻ്റ് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അവർ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, കുറേയൊക്കെ നോർമൽ അല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദേ ഗേവ് ദം സം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അവർ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്, 500 ml NS ബോൾസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്, മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ, എക്കോനോം സാഷേ, മോണിറ്റർ വൈറ്റൽ സൈൻസ്, ഹൈഡ്രേഷൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. TDS എന്ന് പറയുമ്പം ത്രൈസ് ഡെയിലി, OD once daily, ആൻഡ് BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് ഡെയിലി. TDS ത്രൈസ് ഡെയിലി, BD ട്വൈസ് ഡെയിലി, OD once daily. Okay, so that is that. Moving on to the next thing, that is discharge assessment. ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഗുഡ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഗുഡാണ്. ലൂസ് സ്റ്റൂൾ, വോമിറ്റിംഗ്, നോസിയ എല്ലാം തന്നെ നില്ലാണ്. പൊട്ടാസ്യം നോർമലായി, സോഡിയം നോർമൽ, BP എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. സോ ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിളാണ്. ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിളാണ്, ആ പ്രശ്നം മാറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് അസസ്മെൻറ്റ്. Now moving on, stool culture negative ആണ്. Okay, ഇനി next thing, discharge advice, and in the bracket you can see advised, so which means ഇവർ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന അഡ്വൈസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ED അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഓൾറെഡി അവർ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇത് നമ്മളോട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ കേസ് നോട്ട് തെറ്റിപ്പോവും. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വൈസ്ഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾറെഡി ദേ ഹവ് ഗിവൺ ദി അഡ്വൈസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസാണ് കൊടുത്തത് അവർ? ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവോയ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫുഡ്, ഡു നോട്ട് സ്റ്റോർ ഫുഡ് മോർ ദാൻ 2 days, യൂസ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ, മെഡിക്കേഷൻസിന് ഡ്രിങ്ക് ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പ്ലെൻറ്റി ആയിട്ട് ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ്സും കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. Okay, so that is the discharge advice given to the patient. It's already provided to the patient. Okay, now next step. What is our next step? നമുക്ക് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. പേഷ്യൻറ്റിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, ഹെൽത്ത്, അതായത് ഹൈജീനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം?
ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിരുന്നു. സോ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം നോർമലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു അൺനോൺ കേസുമാണ്. റീഡർ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി, പേഷ്യൻ്റ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. നൗ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഇറലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കേസ് നോട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് പഠിച്ചു. വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് what is written in the case note. Now we have to find out which are relevant, irrelevant and semi-relevant points. Okay, so from the very beginning, can you please find out? Please find out, if possible. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബിലോ. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണോ, ഡയഗ്നോസിസ് വേണോ, പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് ഇറലവൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട്, പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻസ്, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ലാബ് ടെസ്റ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്, ഡിസ്ചാർജ് അസസ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? സോ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വേർ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ഈ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെലവൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. Okay, fine. Next thing. Any other comments? Anybody else? Okay, now, so let's discuss. Social background, not leaves alone. That's ആവശ്യമാണ്. Because ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാര്യമൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ we have to mention leaves alone. Then socially withdrawn, isolated ആവശ്യമില്ല. That is irrelevant point. Then nil interest, social activities, that is also a relevant point. Then cook self, that is relevant because patient തന്നെയാണ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് we have to mention that. Okay, non-veg diet, അത് നമ്മൾ പറയണം. ഹൈജീൻ പുവർ ആണ്, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കേഷണലി ഫ്രം സ്റ്റാർ സ്വീറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ എന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്. യൂസ്ഡ് ടിൻ ഫുഡ്, ലവ് സാലഡ്സ് ആൻഡ് റോ വെജിറ്റബിൾസ്, സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഫോർ വീക്സ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയണം. ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം, ഫുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ഡയഗ്നോസിസ്. ഫുഡ് പോയ്സണിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്, അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ്. നൗ പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. ഈ പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻറ്റ്, വോമിറ്റിംഗ്, 5 episodes, nausea, fatigue, loss of taste, loss of appetite, dizziness, loose stool, 6 episodes, green color. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൽ do we need to mention that do we need to mention all these points? നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയണോ? ഓർ do we need to concise it? പ്ലീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. പ്രിസെൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയണം, നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയണം. യെസ്, നീഡ് ടു കൺസൈസ് ഇറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വി നീഡ് ടു കൺസൈസ് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിരുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിന് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നോർമലാണ്, ഹീ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. സോ ദെയർഫോർ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് വി ക്യാൻ കൺസൈസ് the case note. Okay, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Now moving on to the next thing, physical examination. Physical examination-അകത്തും ബി പിയും പൾസ് അതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്, കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നത്. അപ്പം ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Now moving on to the next thing, that is lab test. ലാബ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് യൂറിൻ നോർമലാണ്, പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവലും സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവലും എല്ലാം തന്നെ കുറവാണ്. സോ ഡു വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളിത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട,
ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഗുഡ്. കൺസൈസ് എല്ലാം എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. Now moving on to the next thing, management and progress. പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ പേരും അതുപോലെ മെഡിസിൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം സ്റ്റേബിളാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ whom we are writing to or who the reader or the recipient is. നമ്മുടെ റീഡറിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈക്ക് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അന്നേരം ഇത്ര ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺസൈസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, now moving on to the next thing, that is discharge assessment. ഡിസ്ചാർജ് അസസ്മെൻറ്റിനകത്തും ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ഗുഡാണ്. സോ ഡിസ്ചാർജ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണം, നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയണം. അത് നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇതെല്ലാം നോർമലാണ്, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല, പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now moving on to the next thing, stool culture negative. So patient is stable. We understood that the patient is stable. Now the next thing is discharge advice, and it is already provided. Advice കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. So ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം we have to mention. So why this point is relevant? ഈ പോയിന്റ് റെലവൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു പാർട്ട് റെലവൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇവർ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സോ എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ റീഡർ ഓർ ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഹാവ് ടു നോ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും. Food and hand hygiene, avoid outside food, do not store food more than 2 days, use boiled water, medications, drink oral fluids, plenty. Okay, so that is also relevant. So that is the case note. Now we selected relevant, irrelevant and semi-relevant points. നമ്മൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഓൾസോ കുറേ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. Now we are moving on to writing the letter. So before beginning the letter, please let me know how can we write the introduction for this particular case note. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? We know the name of the patient, റീഡർ ആരാന്നറിയാം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നറിയാം, എന്താണ് റീഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, എല്ലാം നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്, we know the purpose, reason, everything. Now could you please try writing the introduction for this particular case note? ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? Can anybody try that? Anybody try that? You have a minute. Write a letter to Ardi Menon, community health nurse, to refer Mr. Frostman for providing health education on food hygiene and assess his living condition and sanitation via a home visit. Okay. So, how can we write the introduction? So let me tell you, introduction നമുക്ക് എഴുതാം. There are different methods in writing introduction. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ Mr. George Frostman. So we are writing this letter to refer Mr. George Frostman, who was diagnosed with food poisoning. So നമ്മളിവിടെ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ റീസൺ ഈസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിളാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നോർമലാണ്, ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണ് പറയേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാസ് ബീൻ അല്ല, പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ഓക്കെ, fine. He needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. Or home visit kude. He needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. Okay. So adana nammade introduction. So that is our introduction. I'm writing to refer Mr. George Frostman, who was diagnosed with food poisoning.
he needs health education on hygiene and further assessment of his he needs health education on his hygiene and for further assessment for what? Further assessment of his living condition via a home visit. So that is our introduction, right? Now, in the organization, what is the organization of this letter? This letter we organize. How can we organize this letter? So, here we usually organization a letter method patient hospitally admit details then we can mention the history, that is food habits then we can conclude to the providing paragraph. Okay. Patient in the hospital admit finally patient in the advice separate paragraph. So advice in the point the reason already advice reader. So therefore we are writing those points in, or we are adding those points in the first paragraph. Okay, first paragraph inde thottu thaale nammal ee points ella add cheyum. Okay, അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാം. അതായത് വൈഫിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല, ലൈക്ക് ലീവ്സ് എലോൺ ആണ്, വൈഫിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, സെൽഫ് കുക്ക് ആണ്, ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയാം. ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം കൈൻഡ്ലി പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാം. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ലെറ്റർ. Okay, so here in this letter you can see, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേസ് നോട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേസ് നോട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കേസ് നോട്ടിനകത്ത്? Is everything clear to everybody? Yeah. Okay, slow പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, fine. Do I need to repeat about the organization again, or is it clear? Continue you will be able to understand the perfect organization. Screen is not clear. Is it clear right now? Like I'm starting from the very beginning, so is it clear for everybody? Is it visible? Okay. Is it visible? Yes, okay, it's visible. So we'll read it from the very beginning. So first we will address 8 February 2021, Ms. Arati Menon, Community Health Nurse, Brigham Community Health Center, and Brigham 58400. So that is the address. Okay. Okay. Now next thing, dear Miss Menon. Dear Miss Menon. Okay. Now reference, Mr. George Frostman, comma, aged 50. ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Mr. George Frostman കഴിഞ്ഞ് we put a comma here, then it is aged 50. Okay, ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ we'll put DOB colon, then we'll write the date of birth. Okay, aged 50. Okay, so that is the reference. Now we have the introduction here. I am writing to refer Mr. George Frostman, who was diagnosed with food poisoning. He needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. So that is the introduction. I am writing to refer Mr. George Frostman, who was diagnosed. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ was diagnosed എഴുതിയത്? Food poisoning ആയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത്, but now the patient's condition is stable. Therefore, it was diagnosed. കഴിഞ്ഞു പോയി, past ആണ്. Okay, was diagnosed with food poisoning. He needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. Fine. So that is the introduction. Is that clear? If it's clear, we'll move on to the following paragraphs.
Okay, shall we move on? Yes. So here you can see Mr. Frostman was admitted. So paragraph we have to write the second name of the patient. Mr. Frostman was admitted on 2nd February 2021 with symptoms suggestive of food poisoning. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കേസ് നോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻസിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിന്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് സ്റ്റൂൾ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ യു. We can see presenting complaints nathando. You can see it here. Abdominal pain, vomiting, nausea, fatigue, loss of taste, loss of appetite, dizziness, loose stools, 6 episode green color. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We just concise the point. നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്താണ് എഴുതിയത്. നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? Mr. Frostman was admitted on 2nd February 2021 with symptoms suggestive of food poisoning. അതായത് symptoms suggestive of food poisoning. Food poisoning ആയിട്ട് റിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി. അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ജസ്റ്റ് കൺസൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെറ്ററിനെ കൺസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സം ക്രൈറ്റീരിയ. നിങ്ങൾക്ക് 6 ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. 6 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലാണ് നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ you have purpose under, then conciseness and clarity, content is there, organization layout, genre style, language, ഇങ്ങനെ 6 criteria ഉണ്ട്. ഈ 6 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനെ അവർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ. സോ കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും വെറുതെ ഒരുപാട് വലിച്ച് അങ്ങ് വാരി എഴുതാതെ, ബട്ട് വി ക്യാൻ കൺസൈസ് ദോസ് തിങ്സ്. നമുക്ക് അതിനെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ചുരുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പേഷ്യൻ്റ് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു, ബട്ട് ദെൻ വി കൺസൈസ്ഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസൈസ് ചെയ്ത്? ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺ 2nd February വിത്ത് സിംപ്റ്റംസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫിനെ വി ജസ്റ്റ് കൺസൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഹിസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലെവൽസ് വെയർ ലോ. സോ നമ്മൾ കണ്ടു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് കുറവായിരുന്നു. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ കൺസൈസ്നെസ് വന്നത്? കോമൺ ആയിട്ട് സോഡിയം ലെവൽ ഇത്ര, പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഇത്ര എന്നെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലെവൽസ് എല്ലാം നോർമലാണ്, പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ദെയർഫോർ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിന് ഒരുപാട് റെലവൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കൻ ജസ്റ്റ് കൺസൈസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഹിയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഹിസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലെവൽസ് വെയർ നോർമൽ and stool culture was positive for salmonella. Okay, so stool culture was positive for salmonella. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now moving on, he was managed symptomatically. So അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചേ? പേഷ്യൻറ്റിന് ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനെ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു, ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവർ കൊടുത്തു. അപ്പം അതിനെല്ലാം കൺസൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതി? ഹി വാസ് മാനേജ്ഡ് symptomatically during his hospital stay, or you can just write during his hospital stay, or you can say during hospital stay, during hospitalization the patient he was managed symptomatically ennu venengil you can mention. So അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്തു. Now next point, subsequently his condition has improved. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് പറ്റി? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി, ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. സിംപ്റ്റംസ് സബ്സൈഡഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി കൺസൈസ് ദി എൻറ്റയർ തിങ് ഇൻ ടു എ പാരഗ്രാഫ്. So that is the first paragraph of this case note. So you have some time to read this first paragraph, just this first paragraph, okay, in order to understand the conciseness and clarity of the letter. So ഇത് കൺസൈസ്ഡ് and at the same time the letter is clear, ക്ലാരിറ്റിയോടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരു റീഡർ വായിച്ചാൽ എവറി പോയിന്റ്സ് റീഡറിന് കിട്ടും, ബട്ട് വി ഹാവൻറ്റ് ആഡഡ് ടു മച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. സോ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എഴുതുമ്പോൾ കണ്ടന്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകും. ബിക്കോസ് കണ്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൺസൈസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റിക്കകത്ത് മാർക്ക് പോവും. ഓക്കെ, so I'll read that paragraph again for you. Ms. Frostman was admitted on 2nd February 2021 with symptoms suggestive of food poisoning
and dehydration. His electrolyte levels were low and stool culture was positive for salmonella. He was managed symptomatically during his hospital stay. Subsequently, his condition has improved. Symptoms subsided and electrolytes are stabilized. So here, in paragraph, usually or a patient, if you are writing the present details or current details of the patient, you can follow a particular order for the first paragraph. What is the name of the patient? ഏത് ഡേറ്റിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തോടെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, യൂഷ്വലി എക്സാമിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്, എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനുശേഷം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അവർ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്. ഈ രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ you can see the same thing, okay, same kind of organization given to this particular first paragraph. Mr. Frostman, that is the name of the patient, was admitted on 2nd February 2021. That is the date of admission of the patient. Now, with what symptoms? എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത്? ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിൻ്റെ ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഓക്കെ, നൗ എന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു? ഹിസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലെവൽസ് ലോ ആയിരുന്നു, സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫോർ സാൽമണല്ല. അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താ ചെയ്തേ? ഇനി അവർ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു? ഹി വാസ് മാനേജ് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ. ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ സമയത്ത് ഈ സിംറ്റംസിന് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. നൗ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത്? കറൻ്റ്ലി ഹിസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി, സിംറ്റംസ് സബ്സൈഡ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്റ്റേബിലൈസ്ഡ് ആയി. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വുഡ് ബി സിമ്പിൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, റൈറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ, വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഒന്ന് പറയുമോ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ if it is clear, if this first paragraph is okay for you. We have many other paragraphs to discuss. Both are acceptable. S okay ana, Z okay ana for stabilized. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ? വിൽ മൂവ് ഓൺ, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വി റോട്ട് ദി പാരഗ്രാഫ്, നമ്മളതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ലൈക്ക് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി കൊടുക്കണോ, ഓർ ഡു വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണോ? സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. Therefore, we have to mention that part next to this paragraph. Okay? ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഫ്രോസ്മാൻ ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ വി യൂസ്ഡ് ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ? ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? പേഷ്യൻറ്റിന് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു, ബട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. So it has both relevance in the past and in the present. So therefore we used has been here. Mr. Frostman has been advised follow food and hand hygiene. Follow ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു. Avoid outside food. Outside food avoid ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. Drink plenty of oral fluids including boiled water. Sorry. Drink plenty of oral fluids including boiled water and avoid storing foods more than 2 days. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അവർ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അഗെയിൻ ഫോർ യു. മിസ്റ്റർ ഫ്രോസ്മാൻ ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ കോളൻ ഹിയർ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കോളൻ ഇട്ടേ? നമുക്ക് അടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ഇട്ടിട്ട് എഴുതായിരുന്നു, കോളൻ മാറ്റിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഫ്രോസ്മാൻ ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ഫോളോ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതായിരുന്നു.
ഇനി അല്ല നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് കോളൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് കോളൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ഫ്രോസ്മാൻ ഹാസ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ്, യു ക്യാൻ സീ എ കോളൻ, follow food and hand hygiene, comma, avoid outside food, comma, drink plenty of oral fluids including boiled water and avoid storing foods more than 2 days. Okay, so that's the second paragraph. Okay, second paragraph clear aanengil we will move on to the next paragraph. സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന കാര്യം തൊട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരെ പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ കാര്യവും നമ്മൾ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹിസ്റ്ററി. അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫൈൻ. നൗ Mr. Frostman is separated from his wife and lives alone. Okay, that is clear. He cooks for himself and occasionally orders outside food from Star Suite Hotel. He is a non-vegetarian but loves salads and raw vegetables. He uses tinned foods as well as stores food in fridge for weeks. Refrigerator nu parayam, fridge nu parayam. For weeks, please note his hygiene, he is poor. Ivide you can say we used as well as a connector. As well as oru connector nammal ivide use cheyidittunde. He is a non-vegetarian. Non-vegetarian in between you can see a hyphen. Or hyphen kana non-hyphen vegetarian but loves. But again, but oru connector use cheyidu. Loves salads and raw vegetables. He uses tinned foods as well as stores food in fridge for weeks. Please note, comma, his hygiene is poor. So this is the third paragraph. Patient in the history nammal paranju. Fine. Clear aano? Clear aano? Is it clear? Any doubts regarding these paragraphs? Please let me know. Undengil you can just comment below. If you have any confusion regarding this paragraph or the previous paragraphs, anything. Okay. Any confusions or can I move on? Yes. Now we are moving on to the last paragraph. So last paragraph in nammal endha parayan povunathu, provide ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, like following discharge ശേഷം we have to do this and this, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? Following discharge, comma, kindly provide a home visit for Mr. Frostman. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ it would be appreciated if you could provide a home visit for Mr. Frostman in order to എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Or else you can write following discharge പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ you can write that. Okay. Following discharge, kindly provide a home visit. You can also നിങ്ങൾ ഓർക്കണം following discharge കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു comma ഉണ്ട്. Okay. Kindly provide a home visit for Mr. Frostman in order to assess his living condition and sanitation. പലരും ഇവിടെ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാതെ പ്രൊവൈഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി പോകും. നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും, കാരണം ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. For Mr. Frostman, in order to assess his living condition and sanitation, it is also important to provide health education for him on food hygiene. It is also providing that it is also important പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, following discharge പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, kindly provide എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. So that is the last paragraph. Should you have any queries regarding Ms. Frostman, please do not hesitate to contact me, your sincerely registered nurse. So that is the end of writing case note.
സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ പോയത്? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന്. ഇവർ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തു. ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ഈ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്, അതായത് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന്. നമ്മൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇവർ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടേ അറിയത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു എന്നൊരു പാരഗ്രാഫ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, you can repeat the usage of he is repeat ചെയ്യാം. പക്ഷേ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ കണക്റ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ OET റൈറ്റിംഗ്. പക്ഷേ കണക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നോർത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് മീനിങ് ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോമൺ സെൻറ്റൻസുകളാണ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോമൺ സെൻറ്റൻസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഹി യൂസസ് ടിൻഡ് ഫുഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റോർസ് ഫുഡ് ഇൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഫോർ വീക്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹീ കുക്സ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ഓർഡേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫുഡ് ഫ്രം സ്റ്റാർ സ്വീറ്റ് ഹോട്ടൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹി വാസ് മാനേജ്ഡ് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കോംപ്ലക്സ് കോമൺ സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. യു ക്യാൻ യൂസ് കണക്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹീ യൂസസ് ടിൻഡ് ഫുഡിന് പകരം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഇൻ അഡീഷൻ. ആഡ് ചെയ്തത് പുതിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പം he is a non-vegetarian but loves salads and raw vegetable, full stop. In addition, he uses tinned foods എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ you can add that connector. Connector അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ he uses tinned foods as well as stores food in fridge for weeks. as well as വെച്ച് പറയാം. Okay. Now that is the end of the writing task. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു. നമ്മൾ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആയപ്പം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Then we just moved on to the discharge കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So that is the end of the writing session. Now if you have any doubts or questions regarding this particular case note, please let me know. I'll clear it for you. And after that we'll look at different intros. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് പല ഇൻട്രോ 3 രീതിയിൽ ഇൻട്രോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളതും കൂടെ we have to look that. Have any confusions regarding this particular letter, this particular case note? If not, we'll move on to different intros. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻട്രോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടത്? I am writing to refer Mr. George Frostman who was diagnosed with food poisoning. He needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. So that is one introduction. നമുക്കിനി ഇതിനെ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം നോക്കാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? I'll wait for a minute. Please let me know if you have any other confusion. If not, please let us know. Let me know. Okay, I want to repeat the question again for you? Definitely. I'll show the question. So this is the writing task. Can you read it? Write a letter to Arathi, make it read it. Yeah, I hope it is visible. This is the question. This is the writing task. കേസ് നോട്ട് നമ്മളൊരു ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പേഷ്യൻറ്റിന് ലാബ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി, റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ്, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം കുറവായിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെസസറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി പേഷ്യൻറ്റിന് അവർ കുറച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിളായതിനു ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ച് അഡ്വൈസൊക്കെ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ റീഡറിന് ലെറ്റർ എഴുതുവാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുഡ് ഹൈജീനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ടു അസസ് ഹിസ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ via a home visit, ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാസ്ക്.
Okay? Yes? So I hope ആർക്കും വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Do you have any other confusions or doubt? Please let me know. Or else we'll move on, right? Okay. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് റോസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി തുടങ്ങാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഹൂ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഫുഡ് പോയ്സണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി റീഡർ ലൈക്ക് നെയിം ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഫ്രോസ്മാൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. സോ അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ 3 രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഹാവ് എ മിനിറ്റ് ടു റീഡ് ദിസ്. Mr. George Frostman was diagnosed with food poisoning, full stop. The next sentence, he needs health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. So that is one. Next thing, Mr. George Frostman requires a home visit for health education on hygiene and further assessment of his living condition. He was diagnosed with food poisoning. ഇവിടെ നമ്മൾ via a home visit എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആക്കി. മിസ്റ്റർ ജോർജ് മാൻ റിക്വയർസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർക്കുക, മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഫ്രോസ്മാൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ്. ഹി നീഡ്സ് ആണ്, ഹി നീഡ് അല്ല. ദേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീഡ്സ് വന്നേനെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഫ്രോസ്മാൻ റിക്വയർസ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർസ്. ഓക്കെ. So Mr. George Frostman requires a home visit for health education on hygiene and further assessment of his living condition. He was diagnosed with food poisoning. So that is yet another introduction, and we'll move on to the final one. Mr. George Frostman requires health education on hygiene and further assessment of his living condition via a home visit. Next sentence, he was diagnosed with food poisoning. So these are the 3 different introductions. മറ്റേതുകൊണ്ട് കൂട്ടി യു ഹാവ് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. പർപ്പസും റീസണും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സെഷൻ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വി ഹാവ് സം മോർ മിനിറ്റ്സ്. Please let me know if you have any confusion or questions regarding this case note. I'll definitely clear it for you. So this is the introduction. Okay. Yes. So anybody, do you have any other problem like confusions, questions? Or please let me know if this case note is clear to you or not. So in between, let me tell you one thing, we IILT have online app and we have online classes. So if you download IILT app from the Play Store, you have different options for OET and Malayalam class under, English classes under. We have different hours, pala hours class select. You can learn it from there, and we also have expert trainers. They provide classes through online 1-to-1 individual section classes under. And extra webinar sections, live classes okay special ആയിട്ട് join ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ട്. And additionally we also have regular classes at Kattappana and Kottayam, and we are also starting our next premium batches. 15 പേരടങ്ങുന്ന പുതിയ premium batch കോട്ടയത്ത് March 14th second premium batch is starting soon. Admission ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. So if you want to join, you can just definitely contact us. So that is that.
and do follow the Facebook page and social media, the other social media platform of IILT. From there you will be able to know different updations regarding OET and all the other language tests. Then also you can see some good videos, live sessions, useful ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Just go through our social media platforms. Yes. So I hope this particular letter is clear to you. So that is the end of the session. നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് കണ്ടു. നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന കാര്യമാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കി, എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നോക്കി, നമ്മൾ സെലക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു സെലക്ട് ദ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി, ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് എ സെഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ആൻഡ് ഫൈനലി വി മൂവ്ഡ് ഓൺ ടു ദി to the letter നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. ഹൗ വി ഓർഗനൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ലൈക്ക് ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു, ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു, ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞു. ദെൻ അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു, ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് വി കൺക്ലൂഡഡ് ദ ലെറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി കേസ് നോട്ട്. So I hope this session really helped you out, and if you have any other confusions or doubts regarding case note, anything else, and if you want new admission, ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can definitely contact IILT. Thank you for watching this live, and I'll be coming soon with another session. Thank you so much.